नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं योगनिष्ठजीवनम् इति वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। गतवर्गे अस्माभिः निर्जलोपवासस्य विषये चर्चा कृता। इदानीं ततः अग्रे किञ्चित् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अन्यः एकः विषयः अस्ति, सः अस्ति ब्रह्मचर्यं। ब्रह्मचर्यं नाम तत्र अधुना समाजे कथं जीवनम् अपि च वैराग्यम् इत्यनयोः विषये अहं वदामि। तस्मिन् प्रसङ्गे एव तत्र ब्रह्मचर्यम् इति विषयः अपि आगच्छति। तर्हि वयं जगति एव जीवामः। जगति बहूनि वस्तूनि सन्ति। तेभ्यः वस्तुभ्यः अस्माकं मनः वर्णितं भवति। तेभ्यः वस्तुभ्यः सहजतया तेभ्यः वस्तुभ्यः प्रभावितं भवति. The mind becomes colored by the world in which we live, by the external world. तर्हि साधकेन किं कर्तव्यं? जगतः पलायनं कर्तव्यं वा इति चेत् न, तथा नास्ति। साधकः जगति एव निवसति, तस्मात् तत्र पलायनम् इति नावश्यकं। तर्हि वयं तु कुत्रचित् गुफायां, हिमालयस्य गुफायां न वसामः। वयं जगति एव जीवामः, परन्तु अस्माकं मनः परमपुरुषेण सह भवति, परमात्मना सह अस्माकं मनः भवति। तथा वयं जीवनं कुर्मः। इदानीम् उपवासः इति विषयः अस्माभिः चर्चितः इति विषयः। तत्र यस्मिन् दिने वयम् उपवासं कुर्मः, निर्जल उपवासं कुर्मः, तस्मिन् दिने तत्र परमात्मना सह तत्र मनः परमात्मना सह योजयितुं सुकरं भवति। किमर्थम् इति चेत् तस्मिन् दिने तत्र यदा वयम् आहारं स्वीकुर्मः तदानीम् अस्माकं रसगुल्माः, अस्माकं टेस्ट् बड्स् किञ्चित् तत्र प्रभावितं भवति, अन्नेन प्रभावितं भवति। तदानीं तत्र तत् यत् फ्लेवर् भवति भोजने, तेन मनः प्रभावितं भवति। परन्तु यस्मिन् दिने वयं भोजनं न स्वीकुर्मः, जलमपि न स्वीकुर्मः, तस्मिन् दिने इतोपि सुकरं भवति। परमात्मना सह नित्यं सङ्गतिं प्राप्तुं सुकरं भवति। अतः निर्जल उपवासदिने इतोपि अधिकं वयं परमात्मनः विषये चिन्तनं कुर्मः। एतादृशी भावना एव ब्रह्मचर्यम् इति वयं वदामः। इत्युक्ते ब्रह्मचर्यम् इत्यस्य अर्थः सामान्यतया जनाः कथम् अवगच्छन्ति इति चेत् विवाहः न करणीयः इति तादृशविचारः अस्ति समाजे। ब्रह्मचर्यम् इत्यस्य भिन्नभिन्न अर्थाः सन्ति। ये तु गुरुकुले एव निवासं कृत्वा तत्र एव पठनं कुर्वन्ति, ततः पश्चात् गृहस्थाश्रमं न प्रविशन्ति इति तादृशं व्यवहारः लोके दृश्यते। परन्तु तादृशः व्यवहारः, तादृशः अर्थः, उचितः अर्थः नास्ति ब्रह्मचर्यशब्दस्य। वयं ब्रह्मचर्यम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं पश्यामः चेत् ब्रह्मणि विचरणं ब्रह्मचर्यं। तर्हि ब्रह्मणि विचरणं नाम तत्र विवाहस्य प्रसङ्गः किमपि नास्ति। ब्रह्मणि विचरणं नाम तत्र ब्रह्मभावना अस्माकं मनसि सर्वदा भवेत्। तर्हि तत्र ब्रह्मचर्यशब्दस्य सर्वथा दुरुपयोगः एव अस्ति लोके। यदि शब्दस्य वास्तविकम् अर्थं पश्यामः चेत् तर्हि ब्रह्मचर्यं नाम ब्रह्मणि विचरणं ब्रह्मचर्यं। मनः ब्रह्मणा सह संलग्नं भवति, संलग्नं भूत्वा लोके निवासः, लोके जीवनं, तदेव ब्रह्मचर्यं। मनः ब्रह्मणा सह सम्बद्धम् एव तिष्ठति, लग्नम् एव तिष्ठति। तर्हि वयं लोके यत्किमपि कार्यं वयं कुर्मः तथापि पृष्ठतः अस्माकं मनसि ब्रह्मभावः भवति। यत्किमपि वयं कुर्मः तत्र ब्रह्मभावः भवति। यत् कार्यमहं करोमि अहं ब्रह्म, यत् कार्यमहं करोमि तदपि ब्रह्म, यस्य कृते अहं करोमि तदपि ब्रह्म, कार्यस्य फलं तदपि ब्रह्म इति तादृशी भावना या अस्ति सा एव ब्रह्मचर्यमिति वयं वदामः। तादृश अनुभवः एव मधुविद्या इत्यपि तस्य नाम। मधुज्ञानम् इत्यपि वयं वदामः। मधुज्ञानं, हनी नालेज् इति वयं वदामः।
तर्हि मधुविद्या इत्यस्य अर्थः अस्ति वयं जगति वसामः परन्तु तत्र परमपुरुषेण सह परमपुरुषस्य अनुभवं वयं प्राप्नुमः परमपुरुषेण सह अस्माकं मनः सर्वदा लग्नं भवति तदेव ब्रह्मविद्या तदेव ब्रह्मचर्यं madhuvidya means we are in the world but we experience everything in the world as an expression of that supreme entity tadeva brahmacharyam ityukte eva madhuvidya etena madhugnyanena vayam sarvada jagati vasamaha उपवासदिने एतत् कर्तुं बहु सुकरं भवति परन्तु प्रतिदिनम् अस्माभिः कर्तव्यं ब्रह्मचर्यभावम् अस्माभिः ब्रह्मचर्यभावः स्वीकर्तव्यः प्रतिदिनं जगति जीवामः परन्तु मनः तु परमपुरुषेण सह लग्नं भवति तादृशमेव ब्रह्मचर्यम् इति विषयः अस्ति इदं जगत् कथम् अस्तित्वं प्राप्नोति अथवा कथम् अस्तित्वं किं जगता कथम् अस्तित्वं प्राप्तम् इति विषये वयम् अग्रे अस्माकं करपत्राणि भवन्ति ततः वयं पश्यामः तर्हि यत्किमपि दर्शनं भवतु नाम यत्किमपि दर्शनं भवतु तत्र प्रायेण तत्र जगतः निर्माणस्य विषये चिन्तनं भवति सम्यक्तया तत्र किं जगतः निर्माणं जगत् कथं सृष्टम् इति विषये चर्चा भवति यत्किमपि दर्शनं न भवतु नाम तदेव ब्रह्माण्डविज्ञानम् इति वयं वदामः ब्रह्माण्डविज्ञानं कास्मालजि इति वयं वक्तुं शक्नुमः तर्हि इदानीं अस्तु भगिनी वदति वा ब्रह्मचर्यम् इत्यस्य विषये किम् अवगतमिति आम् ब्रह्मचर्यम् इत्युक्ते अस्माकम् आश्रमाः सन्ति किल गृहस्थाश्रमं ब्रह्मचर्यं तादृशं नास्ति वानप्रस्थं तादृशं नास्ति परन्तु ब्रह्मणि विचरणमेव ब्रह्मचर्यम् इति अस्ति इत्युक्ते सर्वदा ब्रह्मणः विचारं कृत्वा कार्यमपि ब्रह्ममस्ति अहमपि ब्रह्म अस्मि तत्सर्वं ब्रह्ममयम् इति मत्वा यदि जीवनं करोति तदा ब्रह्मचर्यम् आचरति इति वयं वक्तुं शक्नुमः तस्य तादृशं जीवनं तु मधुविद्या इति तस्य नाम भवति यत्र सर्वदा ब्रह्मणः एव विचारं कृत्वा सर्वं करोति इति चेत् एतादृशं प्रतिदिनं करोति चेत् उपवासदिने तत् सुकरं भवति इत्यपि अस्ति प्रतिदिनमपि कर्तव्यं परन्तु प्रतिदिनं किं भवति इति चेत् वयं प्रतिदिनं तत्र लोके यानि वस्तूनि सन्ति तेभ्यः अस्माकं व्यवहारः भवति अपि च वयं भोजनमपि स्वीकुर्मः खलु प्रतिदिनम् इति कृत्वा मनः किञ्चित् चञ्चलितं भवति भोजनेन वा अथवा अन्येन विषयेन परन्तु उपवासदिने भोजनमपि वयं न स्वीकुर्मः तस्मिन् दिने इतोपि सुकरमस्ति ब्रह्मणः विचारः तस्मिन् दिने इतोपि ब्रह्मणः चिन्तनं तस्मिन् दिने इतोपि सुकरम् अस्ति परन्तु प्रतिदिनं तादृशभावः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः इति अस्ति तदेव ब्रह्मचर्यं प्रतिदिनं स्वीकर्तव्यं परन्तु उपवासदिने कर्तुं सुकरं भवति यतः भोजनमपि न भवति इति भोजनमपि न भवति इति कृत्वा तस्मिन् दिने सुकरं भवति परन्तु प्रतिदिनं कर्तुं तत्र प्रयत्नः करणीयः तदर्थम् एका पद्धतिः अस्ति तद् यदा वयं साधना कथं करणीया इति वयं ज्ञास्यामः तदानीं ब्रह्मचर्यभावः कथं स्वीकर्तव्यः इति अपि ज्ञास्यामः तत्रापि पद्धतिः वर्तते परन्तु साधारणरीत्या वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यत् इति चेत् यत्किमपि वयं कुर्मः तत्र ब्रह्मभावः भवेत् यः इत्युक्ते कस्यचित् केनचित् पुरुषेण सह सम्भाषणं क्रियते चेत् तदानीमेव अस्माभिः चिन्तनीयं यत्
सः पुरुषः ब्रह्म एव, अस्माकं सम्भाषणमपि ब्रह्मणः विषयः एव, अहमपि ब्रह्म इति तादृशविचारः, यत्किमपि अस्ति जगति सर्वं ब्रह्म एव, तादृशविचारः भावः मनसि दृढतया भवति चेत् तदानीमेव ब्रह्मणि विचरणं भवति। ततः अग्रे कास्मालजि इति विषयः। तर्हि इदं जगत् कथम् अस्तित्वं प्राप्नोति इति विषयः। मया उक्तं यस्य कस्यापि यथार्थदर्शने कस्यापि यथार्थदर्शने अ ट्रू फिलासफी अस्य विश्वस्य व्याख्यां करोति एव। तदेव तत्र कास्मालजि अथवा ब्रह्माण्डविज्ञानम् इति वक्तुं शक्यते। तर्हि अस्मिन् जगति सर्वस्य सामग्री, सर्वस्य जगतः निर्माणार्थं सामग्री अस्ति अयं पुरुषः, चैतन्यमेव सामग्री अस्ति जगतः निर्माणार्थम्। अस्मिन् जगति सर्वं स्पन्दनात्मकम् अस्ति, सर्वस्य गतिः अस्ति, तत्र किमपि एवमेव नास्ति, सर्वस्य अपि गतिः अस्ति। इवन् एकः पाषाणखण्डः यः अस्ति तस्यापि स्पन्दनम् अस्ति, तस्यापि गतिः अस्ति। सर्वं जगत् गतिशीलं वर्तते, सर्वं जगत् परमपुरुषेण निर्मितं वर्तते, सर्वं जगत् स्पन्दनात्मकं वर्तते। किञ्चित् अपि अस्मिन् जगति जडं नास्ति, किञ्चिदपि स्थूलं नास्ति। इत्युक्ते शिला इव दृश्यते, किमपि शिला इव दृश्यते, परन्तु तदपि चैतन्यमेव, चैतन्येन एव निर्मितं तद् चैतन्यं, सामग्री अपि चैतन्यं, निर्माणकर्ता अपि चैतन्यं, सर्वं चैतन्यम्। अतः किमपि जगति स्थूलं नास्ति, स्थूलमेव भाति, परन्तु किमपि स्थूलं नास्ति। शिलाखण्डः अपि चैतन्यम् एव इति तत्र अग्रे गत्वा वयं करपत्राणि पठामः, तदानीं जगतः सृष्टिः कथं जाता अस्य विषये विस्तरेण चर्चयितुं शक्नुमः। यदा वयं साधनां वयं कुर्मः तदा परमपुरुषेण प्रत्यक्षसम्बन्धम् अनुभवामः। तदा साधनायां तु अस्माकं मनः लग्नं भवति, परमपुरुषेण सह लग्नं भवति, परन्तु यदा साधना वयं न कुर्मः तदानीमपि ब्रह्मचर्यभावः अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। साधनायां वयम् अनुभवं प्राप्नुमः, तस्यैव भावस्य विस्तारः अस्ति ब्रह्मचर्यं। साधना तु वयं किम् एकघण्टापर्यन्तं वयं कर्तुं शक्नुमः साधनां, परन्तु यदा वयं साधनां न कुर्मः तदानीमपि ब्रह्मभावं स्वीकर्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते साधनायां यादृश एकाग्रता भवति तादृश एकाग्रता अत्र साधना अन्यस्मिन् समये अपि तादृशभावं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तदेव तत्र ब्रह्मचर्यम् इति मया उक्तं। तर्हि तत्र सम्पूर्णदिवसि इत्युक्ते 24 घण्टासु अपि निद्रायामपि जागरणे अपि यः कोऽपि समयः भवतु नाम तत्र सर्वत्र ब्रह्मचर्यभावः अस्माभिः स्वीक्रियते। अहं ब्रह्म अस्मि इति साक्षात्कारे वयं जीवितुं शक्नुमः। इत्युक्ते तत्र जगति मशकाः सन्ति, सङ्गणकमस्ति, पुस्तकमस्ति, वृक्षाः सन्ति, सर्वं जनाः सन्ति, सर्वं ब्रह्म एव इति भावः एव ब्रह्मचर्यम्। तर्हि तस्याः भावनायाः अभ्यासं कर्तुं प्रयत्नः करणीयः। क्षणं यावत् नेत्राणि निमील्य दिवसस्य कस्मिन् अपि समये भवतु नाम यत्र कुत्रापि वयं भवेम तत्र एकनिमेषपर्यन्तं वयं चिन्तयितुं शक्नुमः एतत् सर्वं परमात्मना निर्मितम् अस्ति। अस्माकं तादृशं वयं कर्तुं शक्नुमः। अपि च यदा नेत्राणि उद्घाटितानि भवन्ति दिवसि तदानीमपि एतादृशभावं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तदानीं वयं तदानीं वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः यत् जगति यत्किमपि अस्ति, तत्र शुनकः भवतु, बिडालः भवतु, चरन्तः गावः भवतु, उपरि मेघाः भवन्तु अथवा नक्षत्राणि वा भवन्तु, अस्माकं पुरतः यत्किमपि अस्ति, समुद्रं वा भवतु, यत्किमपि अस्ति सर्वं पुरुषस्य अभिव्यक्तिः एव, सर्वं
पुरुषात् एव निर्मितमस्ति, पुरुषेण एव निर्मितमस्ति, पुरुषात् एव निर्मितमस्ति, सर्वं पुरुषः एव इति एतादृशभावना। एतद् पुस्तकीयज्ञानं नास्ति, पुस्तकीयज्ञानं नास्ति, अनुभवात्मकं ज्ञानम् अस्ति। सः परमपुरुषः अस्माकं समीपे वर्तते, अस्माकम् अन्ते वर्तते, अस्माकं बहिः वर्तते। स एव तारकाणां मार्गदर्शनं करोति, हि गैड्स् द स्टार्स्, मार्गदर्शनं करोति। सः एव अस्माकमपि मार्गदर्शनं करोति। सः साक्षिसत्ता वर्तते, स एव साक्षिसत्ता वर्तते। अस्मिन् जगति कोऽपि एकाकी नास्ति, असहायः नास्ति। वयं कदाचित् चिन्तयामः, ओ ऐ एम् अलोन्, मम समीपे कोऽपि नास्ति इति, तथा तादृशभावः न स्वीकर्तव्यः। यतोहि वयं कदापि एकाकी न भवामः, सर्वदा परमात्मा अस्माकं समीपे वर्तते, अस्माकम् अन्ते वर्तते। सः सर्वदा अस्माकं साहाय्यं करोति। अतः कोऽपि निराशजनकभावं न अनुभवेत्। अयं ब्रह्मभावः, इयं मधुविद्या तस्य भागः अस्ति। वयं सर्वे एकस्याः एव चेतनायाः परस्परं सम्बद्धाः स्मः। वि आर् आल् टैड् बै वन् थ्रेड्, यस्य माध्यमेन सर्वम् एकम् अस्ति। तस्याः एव चेतनायाः चेतनातः एव सर्वं निर्गतम् अस्ति इति कृत्वा सर्वं तत्र ब्रह्म एव अस्ति। एषः एव योगनिष्ठजीवनस्य एकः व्यवहारिकः पक्षः अस्ति, यत् वयं सर्वदा एतत् सम्बद्धम् अनुभवामः। तथा च यत्किमपि भवतु, नाम अस्माकं परितः किमपि वस्तु भवतः, सर्वं तया चेतनया एव निर्मितम् अस्ति इति तादृश अभ्यासः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तर्हि तत्र ब्रह्माण्डविज्ञानस्य विषये तत्र बहु विस्तारेण चर्चा भविष्यति अग्रे, परन्तु अत्र यदि इदानीं तावदेव वदामि, यदि तत्र तण्डुलम् अन्नं कर्तुम् इच्छामः, तदानीं तत्र पात्रं स्वीकुर्मः, तण्डुलं स्वीकुर्मः, पात्रे तण्डुलं स्थापयामः, जलं स्थापयामः। तत्सर्वं या सामग्री अस्ति तां सामग्रीं स्वीकृत्य तत्र भोजनस्य व्यवस्थां कुर्मः। सामग्रीं विना अन्नं कर्तुं न शक्नुमः। तथैव अस्य सर्वस्य जगतः सामग्री काचित् भवेत्। का सा सामग्री इति चेत् सर्वं ब्रह्म एव, एकस्मात् वस्तुतः एव सर्वं निर्मितमस्ति। तद्वस्तु अस्ति परमात्मा। अस्माकं तण्डुलानि सन्ति, अस्माकम् अन्नम् अस्ति खलु, अन्नं तत्तु शुष्कतण्डुलेभ्यः एव आगतम् अस्ति। तत्र तण्डुलः बीजात् आगतः। एवमेव इफ् यु गो टु द सोर्स्, तत्र वृक्षात् तण्डुलः आगतः, वृक्षः बीजात् आगतः, सः बीजः कुतः आगतः इति वयं अन्तः गच्छामः चेत्, गो टु द सोर्स्, तदानीं वयं द्रष्टुं शक्नुमः अस्मिन् जगति सर्वस्य परमसामग्री परमपुरुषः एव इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। वयं पश्यामः, चेतना एव सामग्री अस्ति अस्मिन् जगति सर्वं स्पन्दनात्मकं पुरुषेण निर्मितमस्ति। तत् कथं भवति इति विस्तरेण चर्चा अग्रे भविष्यति। सृष्टि निर्माणविषये चर्चा भवति। बहु इण्ट्रेस्टिङ्ग्, रोचकम् अस्ति। तदग्रे पश्यामः। बहु इण्ट्रेस्टिङ्ग् कथा अस्ति, तत् पश्यामः। तर्हि अस्मिन् जगति किमपि जडं नास्ति, किमपि स्थूलं नास्ति इति सर्वदा स्मर्तव्यं। किमपि क्रूड् नास्ति, किमपि पाषाणखण्डः इव दृश्यते, परन्तु तदपि चैतन्येन एव निर्मितम् अस्ति। यद्वयं पश्यामः तद् शिला एव भाति, परन्तु तस्मिन्नपि परमात्मा वर्तते। अस्मिन् जगति
वयं तु जगत् मिथ्या इति न वदामः वयं तु अस्मिन् जगति सापेक्षिकसत्यत्वं वर्तते सापेक्षिकं सत्यत्वं वर्तते वयं जगता सह व्यवहारं कुर्मः परन्तु तेन वयं लग्नाः न भवामः तेन लग्नाः न भवामः we won't be colored by the world we will live in the world we will not reject the world we will live in the world but we will not be colored by the world तदेव तत्र ब्रह्मचर्यम् इति भावः तु अयं संसारः नास्ति इति कोऽपि न वक्तुं शक्नोति यतोहि अस्माकं पुरतः संसारः अस्ति संसारस्य अनुभवः अस्माकम् अस्ति अतः संसारः नास्ति इति केनापि वक्तुं न शक्यते यदि ते तथा वदन्ति संसारः नास्ति जगत् नास्ति इति वदन्ति तर्हि तैः भोजनं न खादितव्यम् अथवा किमपि कार्यं न कर्तव्यं परन्तु जगति वयं निवासं कुर्मः सर्वं कुर्मः कृत्वा जगत् नास्ति इति कथं वक्तुं शक्नुमः जगत् मिथ्या इति कथं वक्तुं शक्नुमः जगत् तु अस्ति परन्तु तत्र जगत् विद्यते एतत् जगत् पुरुषेण निर्मितं वर्तते परन्तु वयं योगिनः वयं कथं जीवामः इति चेत् ब्रह्मचर्यभावं स्वीकृत्य वयं जीवामः जगति एव वयं जीवामः जगतः वयं पलायनं न कुर्मः जगति जीवामः परन्तु ब्रह्मचर्यभावं स्वीकृत्य वयं जीवामः एवं जीवामः चेत् अस्माकं प्रगतिः भवति प्रगतिः वर्धते आध्यात्मिकप्रगतिः अधिका भवति ब्रह्मचर्यभावेन अपि च अस्माकं मनः अपि विस्तृतं भवति तत्र वसुधैव कुटुम्बकम् इति यद्वयं सामान्यतया शृण्मः सर्वत्र तस्य वास्तविकतया तस्य पालनं कथं भवति इति चेत् ब्रह्मचर्यभावेन एव भवति वसुधैव कुटुम्बकम् इति कदा वयं वक्तुं शक्नुमः यदा तादृशी भावना अस्माकं मनसि भवति तदानीमेव वक्तुं शक्नुमः खलु केवलं मुखात् वसुधैव कुटुम्बकम् इति वारं वारं वदामः चेत् तत्र पर्याप्तं नास्ति खलु तत्र अस्माकं मनसि तादृशी भावना भवेत् यत् जगति यत्किमपि अस्ति ये जनाः सन्ति ये पशवः सन्ति पक्षिणः सन्ति वृक्षाः सन्ति ते सर्वे मम भ्रातरः मम भगिन्यः इति अनुभवः व्यावहारिक अनुभवः अपेक्षितः खलु तदानीमेव वसुधैव कुटुम्बकम् इति वक्तुं शक्नुमः केवलं मुखात् वसुधैव कुटुम्बकः इति उक्त्वा बहिः कोऽपि कष्टेन जीवति परन्तु तस्य कृते अहं किमपि न करोमि एवमेव दृष्ट्वा अहं गच्छामि चेत् कथं वक्तुं शक्नुमः वसुधैव कुटुम्बकम् इति वसुधैव कुटुम्बकम् इति तदा एव भवति यदा अस्माकं मनसि तादृशी भावना भवति तत् कदा तादृशी भावना जागृता भवति इति चेत् यदा ब्रह्मचर्यभावस्य पालनं कुर्मः तदानीमेव तादृशी भावना जागृता भवति सर्वं यत् जगति सर्वम् अस्ति तत् ब्रह्म एव ब्रह्मणः स्वरूपम् एव इति यदा तादृशविचारः भवति तदानीं मनः वर्धते यदा मनः वर्धते विस्तृतं भवति तदानीं तत्र वसुधैव कुटुम्बकम् इति तदानीं वक्तुं शक्नुमः अस्तु तर्हि भगिनी अत्र अस्य सारांशं करोति वा सारांशं वदति वा भगिनी ततः पूर्वं मम संशयः अस्ति न किञ्चित् अस्मिन् जगति जडं तत्तु अवगतं न किमपि स्थूलम् इत्युक्ते फेक्ट् ऐ मीन् डैमेन्शन् किञ्चित् अस्ति इति भवति किल स्थूलम् इत्युक्ते क्रूड् यस्य वयं द्रष्टुं शक्नुमः सटल् नास्ति इत्यर्थः लैक् शिलाखण्डः सटल् नास्ति खलु वयं द्रष्टुं शक्नुमः खलु स्थूलं क्रूड् आब्जेक्ट् अस्ति खलु तदेव स्थूलम् इति वयं वदामः स्थूलम् इत्युक्ते क्रूड् इति अर्थः इन्द्रियेभ्यः दर्शनम् इन्द्रियैः प्रत्यक्षम् अनुभवः भवति तत् स्थूलं भवति स्थूलं सूक्ष्मः इत्युक्ते वयं द्रष्टुं न शक्नुमः यथा मनः अस्ति सूक्ष्मः अस्ति खलु मनः तस्य दर्शनं नास्ति खलु चक्षुरिन्द्रियेण मनसः दर्शनं भवति वा न भवति न स्थूलं
न किमपि स्थूलम् इति वदति चेत् इत्युक्ते न किमपि स्थूलम् इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् न किमपि स्थूलम् इत्युक्ते स्थूलमिव भाति परन्तु वस्तुतः तत्तु सूक्ष्मपुरुषः एव अस्ति इति अर्थः इङ्गितः अस्ति अत्र। स्थूलमिव भाति अस्माकं कृते स्थूलमेव भाति मम पुरतः शिलाखण्डः अस्ति स्थूलः इव भाति शिलाखण्डः स्थूलः एव भवति अहं द्रष्टुं शक्नोमि ओ इट्स् स्टोन् इति तथा मम अनुभवः अस्ति परन्तु तत्र वस्तुतः तत् किम् अस्ति पुरुषः एव अस्ति खलु चैतन्यम् अस्ति अतः इति कृत्वा यद्यपि स्थूलमिव भाति परन्तु तत् स्थूलं नास्ति वस्तुतः तदपि पुरुषः एव तदपि पुरुषः एव अस्ति तत्रापि तदपि पुरुषः एव अस्ति इति वक्तुं तत्र किञ्चित् अस्मिन् जगति जडं नास्ति किमपि स्थूलं नास्ति इत्युक्ते स्थूलमेव भाति शिला एव दृश्यते तदर्थं मया एव उक्तं शिला एव दृश्यते परन्तु चैतन्येन एव निर्मितं चैतन्यमेव अस्ति तदपि। अस्तु सर्वं जगति यत्किमपि अस्ति तत् सर्वं चैतन्यम् एव अस्ति अतः अहं ब्रह्म तदपि ब्रह्म तत् अहमपि चैतन्यं तदपि चैतन्यं सर्वं समानं भवति तदा एव अस्माकं सर्वे यः कोऽपि दरिद्रः अस्ति अथवा किञ्चित् साहाय्यम् अपेक्षितः अस्ति तस्य कृते किमपि न करोमि चेत् वसुधैव कुटुम्बकं तादृशं वयं वक्तुं न शक्नुमः यतोहि एकता विचारम् अस्ति चेदेव तस्य साहाय्यं मम सदृशमेव सः अथवा अहमेव सः इति चिन्तनम् आगच्छति चेदेव तस्य साहाय्यं वयं कर्तुं शक्नुमः मृगः वा पक्षी वा अन्यं वस्तु वा किमपि भवतु तदा एव तत्सर्वं भवति अस्माकं जीवने तादृशः विचारः आगन्तव्यः वृथा वसुधैव कुटुम्बकं वा अहं ब्रह्मास्मि तादृशं सर्वम् उक्तं चेत् किमपि न भवति अस्माकम् अनुभवे तत् भवेत् इति अस्ति। समीचीनम् इति जगतः सामग्री परमपुरुषः एव सर्वं परमपुरुषः एव इति तादृशविचारः भवेत्। अस्तु अपि च तत्र वयं भोजनस्य विषये यदा वयं चर्चां कृतवन्तः तदानीम् उक्तमासीत् त्रिगुणाः सन्ति इति सत्त्वगुणः रजोगुणः तमोगुणः इति भोजनस्य आहारस्य विषये तस्य विचारः कृतः अस्ति। इदानीम् इत्युक्ते जगति यत्किमपि अस्ति यत्किमपि वस्तु अस्ति तत्र सर्वत्रापि जगत् त्रिगुणात्मिका अस्ति तत्र सर्वत्र त्रिगुणाः सन्ति एव सत्त्वगुणः रजोगुणः तमोगुणः तु वर्तते एव सर्वत्र वर्तते एव एतेषां त्रयाणां गुणानां संयोगेन एव अस्माकं पुरतः एतत् जगत् समग्रं जगत् निर्मितमस्ति गुणेन एव निर्मितमस्ति गुणैः निर्मितमस्ति तर्हि अतः तत्र जगत् यथार्थमिव भासते परन्तु तस्य सापेक्षिकसत्यत्वं वर्तते मिथ्या इति न वदामः तस्य सापेक्षिकसत्यत्वं यथार्थमिव भासते सापेक्षिकं सत्यत्वं वर्तते इति तत्र स्मर्तव्यं जगत् मिथ्या इति न जगत् अस्ति जगतः सापेक्षिकसत्यत्वं वर्तते। तर्हि अस्य विस्तृतचर्चा अग्रे भविष्यति तत्र कास्मालजि इत्यस्य विषये सृष्टिः कथं जाता इत्यस्मिन् विषये अग्रे चर्चा भविष्यति। इदानीं तावदेव वक्तुम् इत्युक्ते अस्माकं पुरतः यत् जगत् अस्ति तत्र गुणाः सन्ति एतत् जगत् कस्य परिवर्तितं रूपम् इति चेत् इदं जगत् पुरुषस्य परिवर्तितं रूपम् अतः ब्रह्मचर्यम् इत्युक्ते मधुविद्या एतेन मधुज्ञानेन सदा जगति मधुज्ञानेन सह सदा गमनम् अस्मिन् जगति तदेव ब्रह्मचर्यम्। उपवासदिने तत्तु बहु सुकरम् अस्ति परन्तु प्रतिदिनं तत् कर्तव्यं तत्र जगतः सापेक्षिकं सत्यत्वं वर्तते जगति निवासं कुर्मः परन्तु तेन तत्र वर्णितं न भवामः तेन तत्र किं
we won't be colored by that, right? iti tatra brahmacharya bhavah. किमर्थं तत्र ब्रह्मचर्यभावः अत्र उक्तम् इति चेत् तत्र कास्मालजि सृष्टिः जगत् इति निर्मितं जगत् दृश्यते, स्थूलं जगत्, परिदृश्यमानं जगत् अस्माकं पुरतः दृश्यते, यथार्थमेव भासते, परन्तु वस्तुतः तत्तु सापेक्षिकं सत्यत्वम् अस्ति. तत्र त्रिभिः गुणैः निर्मितम् अस्ति, तत्र सामग्री पुरुषः अस्ति, सर्वं चैतन्यमेव अस्ति इति सर्वदा अस्माकं मनसि भवेत्. यद्यपि स्थूलमेव भाति जगत्, परन्तु वस्तुतः सूक्ष्मपुरुषः एव अस्ति सर्वत्र इति स्मर्तव्यम्. इदानीं तत्र एतावता अस्माभिः भोजनस्य विषये चिन्तनं, सात्विक आहारस्य विषये चिन्तनं कृतवन्तः. अनन्तरम् उपवासस्य विषये चिन्तनं कृतवन्तः. उपवासः कथं करणीयः, हौ टु ब्रेक् द फास्ट्, एतत् सर्वम् अस्माभिः चर्चितम्. अपि च आसनस्य विषये अपि चिन्तनं कृतम्. इदानीम् अन्यः एकः विषयः अस्ति, व्यवहारिकविषयः, अनदर् प्राक्टिस्. अस्य विषये इदानीं चिन्तनं, अस्य विषये इदानीं वदामि. तत्र तस्य व्यापकशौचम् इति तस्य नाम, रैट्, व्यापकशौचं. सो अस्य विषये अहम् आङ्ग्लभाषायां वदामि, यतोहि सर्वेषां बोधः भवतु इति. Tatra, so we've talked about taking bath every day, right? Taking bath every day and cleaning. Taking bath every day is cleaning your external self, and then we also talked about cleaning the digestive tract twice a month after your Ekadashi fast, to clean your digestive tract, right? So in this connection, there is another practice called as vyapak shaucham, right? So it is a way of keeping the mind alert. Right, how to keep the mind alert, right? Alertness is very, very important, right? Otherwise, the mind can get intoxicated by the things of the world. So if your mind is not alert, your mind can get carried away by the things of the world. So the alertness of the mind has many benefits, right? Has many benefits in whatever work you're doing. If your mind is alert, you're able to be very productive in what work you're doing. And also you can be conscious that you can be alert in the sense that you can know that this world has been created by Paramapurusha. That bhavana also can be in the back of your mind. So only when your mind is alert. If your mind is like full of tamoguna, right, then it's definitely not going to be alert, right? It is definitely going to be attracted by the objects of the world. So we've done everything to increase the sattva guna in the mind, and also we need to make sure the mind is alert all the time. So this practice of this vyapak shaucham is essential before doing sadhana, before doing asanas, before taking food, and also before sleep, right? Before doing sadhana, before asanas, before taking food, and before sleep. This practice must be done. So how do we do this practice? It is to keep yourself very alert. So shauchalayam gachamaha, we go to the bathroom where we have access to cold water. So what we do is, this is actually called as half bath, right? So you can have water in your water in a bucket, right? So if you're wearing a pant, just roll up the pant up to the knees, right? And put cold water on both the legs, right? Bare feet, rinse the feet and the leg up to the knees with cold water, right? And then elbows, right? If you're wearing a shirt or something, just roll up your sleeves up to the elbows, and then wash your arms with cold water, right? Then after that, what you do is you take some water and put it into your mouth and keep the water in your mouth. Then after that, make your hands into a cup, like a cup. Take the cold water and splash it on your face, right? On your face with the eyes open and without breathing, right? You have to splash it 12 times, keeping your eyes open, right? So just count up to 12 and splash this cold water on your face with the eyes open, and you have water in your mouth. Then after you do 12 times, then spit out the water from your mouth, right? Then
splash the cold water behind your ears and also behind your neck, right? And then so that you do that, and then after that there is the next thing is called as a nasapanam. So you take water in your hand and you forcefully inhale it, just forcefully inhale it and through your nose, and then you try to get the water back to the back of your throat, so you can spit it out. So sometimes the water may not go to the back of your throat. If it doesn't go to the back of your throat, it will start creating an irritating sensation in the nose, in the nostril. It will create an irritating sensation in the nostril. So that is extremely harmless, right? It's harmless, but it will make you very alert. You will just become very alert, right? By just taking that water, you become extremely alert. This is called as nasal wash. It's completely harmless, but it will just make you so alert that if you were feeling sleepy, that sleepiness will go away instantaneously. It's very, very powerful tool. So this needs to be done before doing asanas, before doing sadhana, before having food, and also, right, when you're having food, there is every chance that you'll be intoxicated by the food. But when your mind is alert, then you will be able to remind yourself that you're eating this food for Brahma, right? The food is Brahma, and the person who's eating is also for Brahma. Everything is Brahma. So that bhavana will come in you only when you are alert. To be mentally alert, when you do this, if you're feeling sleepy, then you just become very alert, right? So that is what this practice is very, very useful, and particularly for students who are studying long hours, or even for people who are like very tired after a long day's work. When they do this, they become very relaxed. It just calms the mind, and it just calms the body as well, and it makes you feel relaxed, right? So the only thing is that this process, it takes only 2 minutes. If in the place where you're living, if the water is very extremely cold, freezing, then you can take lukewarm water, right? Otherwise, if you're able to, like if you take the cold water, if you feel that you're going to catch cold or something, then you can take the lukewarm water. If you're able to manage with the cold water, right, then you can always use cold water. Cold water is very effective, right? So this should be done before sadhana, before asanas, before food, and also before sleep. It will keep the mind awake and alert. So if you ever feel sleepy during the day, there is one thing that people feel sleepy during the day. We should not sleep during the day. If you feel sleepy during the day, whether you're studying or reading or you're doing some work, if you do this vyapak shocham, this process, it will immediately dispel your sleepiness. It's a very, very powerful tool. To ensure that you're only sleeping when it is time to sleep, only during the night, not during other times, right? So and also this process is important even before sleep. So one may ask why even before sleep, right? So even though you're going to sleep, it helps to eliminate any laziness or lack of alertness, right? It just prepares your body and mind for a restful sleep. You get even more restful sleep by doing this, right? So even I was actually wondering, why would I put cold water on my face when I'm already feeling sleepy and make myself awake, right? But it's not like that. When you do this before sleep, what happens is that it makes your mind and body very calm. It makes it very calm, and then it prepares you for the sleep, for a restful sleep. So it is actually very beneficial for that. And it is this practice actually triggers the swimmer's reflex, right? When the body is submerged in water, it actually slows down the metabolic processes, right? And also the heart rate, adjusting to the lack of oxygen. So by incorporating this swimmer's reflex through vyapak shocham, it calms both the body and mind, right? And it creates a state of relaxed alertness. You're also relaxed, but also you're very alert, right? It's a double-edged sword. You feel relaxed, but you're also very alert. So the cold water, splashing the cold water up to your knees and elbows, and splashing the water into your eyes and holding the water in the mouth without breathing, these actions actually
make the body very relaxed. It makes it very relaxed, but also it makes it very alert, right? So that is the benefit of this vyapak soch. Okay, you have any questions on this process? Bhagini, you said that you inhale from the nose and then you bring out the water from the other side of the nostril or from the mouth? It will come the other side of the mouth, that you can spit it out. Okay. See, for most people, for some people it will come through the mouth, but for some people it doesn't come through the mouth. For me, it doesn't come through the mouth. For me, the water just irritates my nasal cavity, and then I don't know, it just goes inside. It doesn't come through the mouth. And does it neti practice is there, when yoga practice is there, where you take the through the neti part comes and you put the thing in your from one right side if you inhale, and then you have to bring out from the left side the water. Yeah. This is completely different. From mouth it will come out because nose and the mouth, they meet together called nasopharynx. So from there it has to come out, or you swallow. In other words, you'll be swallowing it. Yeah. Mm-hmm. So that is what when you breathe the water forcefully, then ideally speaking, if you're breathing it so forcefully, then it will automatically go into your mouth. Yeah. So then you can spit it out, right? But for people where the water doesn't go into the mouth, then it will just create an irritating sensation in the nostrils. That's all. A slight irritating sensation in the nostrils, which will just make you very alert. Immediately you become so alert. So have you done this, Bhagini, Sarla Bhagini? No, I haven't done. Actually, I got the neti part and everything, but then somehow I just shy away from doing it. I just don't want to irritate my nose. No. Actually, you can do it. It's not scary or anything. It will just make you very alert. It will just make you alert. It will just clear your nasal cavity completely. So it's actually good. You can do that. Okay. So that I wanted to cover. Bhagini, no, I'm just scared listening to it. Will it go into the lungs? No. It won't go. It is completely harmless. It won't go into the lungs or anything. So you hold a water in a cup, in the cup of your palms, and then inhale. You hold it and you make your hand into a cup, right? Into a small cup. You make your hand and then bring your nose close to it. Forcefully, just breathe in the water. It will be easier to do with the neti part. It has a long nose like that, like a jug like that, and then you put it on the nose and close your other nostril and inhale from there. I just in the cup of my hand. I mean, I don't have the other thing, so you can just try. It is very harmless. Just try. Initially you will just feel a little irritation in your nostril. That's all. Nothing. It just little irritation in your nostril. Immediately you become alert. That's all. Just 2 seconds there will be irritation in the nostril. That's all. The water will not go anywhere. Cold water or warm water? I mean, normal temperature. You can take the room temperature water, right? If it is extremely freezing, don't take that water. Just take room temperature water and just breathe in forcefully. Because if you're living in cold temperature areas where then you have water freezing, then you don't want to catch a cold or something, right? So maybe you have take room temperature water, right? Maybe take like lukewarm water. Actually, this practice is good for those who have a sinuses problem, and they recommend for them. This and all this thing for that is very good. This they recommend. They call it as nasapanam. So you're drinking through the nose, right? So because a yogi has to be always alert, has to be mentally very alert. He can't he is doing sadhana and he's doing brahmacharya bhava, and in order to do all that
he needs to have a mind which is extremely alert, right? For that, this is one practice that helps to keep the mind alert. Okay, so okay, moving on. So this is the detailed instructions for it, how to do it, is in the website. I've posted it. You can look at it. Exactly what I talked about is there. There is a link is there, and I've also posted it in our website in the where sound files are there. So you can take it from that if you have questions, right? So one other thing that I wanted to cover was this positive mind, right? Positive mind, yoga and positive mind. So one of the fundamental characteristics of a yogi or a sadhaka is mental positivity. So life is full of difficulties. There is no escaping from it, right? We all have to face various challenges. So we have two options. Either we can get depressed, we can get mentally depressed and live in fear, or we can adopt a positive mindset through yoga, right? So many, when we have difficulties in life, then many people resort to astrology to cope up with their fears about the future. But this kind of reliance, it only indicates that you don't have faith in Paramapurusha, right? True faith is not dogmatic. It is deep, and it is an abiding trust in Paramapurusha. So, like for instance, if for example, if a child is a 3-year-old child is walking in the market, if the market is full of people and the child is holding its parents' hands, right? So despite being small, it's only 3 years old, but it is fearless. The child feels fearless because it completely trusts it trusts his parents strength for and protection, right? So that is why it is fearlessly walking in the market. Similarly, a yogi or a sadhaka, he walks fearlessly anywhere, right? He is not afraid of anything because he trusts completely in Paramapurusha, right? He trusts in Paramapurusha's presence and power, and knowing that no problem is too great to overcome, right? Your shyness, everything will go away. That is one thing I very observed after coming into this yogic practice, is that your shyness about any situation will completely go away. That hesitation, right? Oh, should I go and talk to this person? Should I go? Nothing like that. You're not afraid of anything. That shy feeling is completely gone. You're not afraid of anybody, right? You're just bold enough to go and talk to anybody and everybody, because everybody is an expression of Paramapurusha. That is a very great feeling, right? That is actually it is very powerful. It's a very powerful tool, right? Any issue you have, you're able to go and resolve it because you know that you're not afraid of anybody, right? Even somebody who seems like very scary, right, who's very rude, even that kind of person you can go and approach and you can talk. That is a very powerful thing that you can get to develop by following the yogic practices, right? By leading a yoganishta jivanam. That is a very great benefit, right? So that you're always having a positive mindset, and you're very confident. You're having full faith that Paramapurusha is holding my hands, just like a 3-year-old child. Paramapurusha is holding our hands, and what is there to be afraid of, right? When something unfortunate happens, it is very crucial that we should not lose our composure, right? If the mind freaks out and also it becomes distraught, then not only the unfortunate event occurred, but also the mind also loses the capacity to respond to that situation effectively, right? So a yogi's mind should always remain positive, understanding that difficulties are inevitable, but also knowing that Paramapurusha is always with us, right? This kind of mindset eliminates anxiety and fear, right? You just don't worry about anything. You just feel fearless. You don't worry about the future. There's no worry about what will happen to me tomorrow, what happened yesterday, worrying about what happened yesterday, or what people sometimes think about the past and they just cry a lot and they feel depressed thinking about the past. What happened has happened. Just move on, right? What is there? Where is there a need to think about the past? The life is very short, right?
So there is no need to think about the past. What happened in the past is past. Just move on, right? You know that Paramapurusha is holding your hands, right? So everybody undergoes these kind of difficulties. No one is an exception, right? So a yogi's mind has to be positive, understanding that difficulties are inevitable. And always people feel that, oh, why only for me, right? That person is happy, why only for me? That kind of feeling is not required, because everybody has to go through this, right? You might be going through something different and somebody else might be going through something different, but difficulties are inevitable for every human being, right? But we should know that we should have complete trust that Paramatma is always with us. He's always there. He will do whatever is needed to be done. He will do. Maybe it is not in the way you expect, right? Why should you expect that it should be done only like this? Why should you expect that Paramapurusha's help will only be in this form, right? It can be in any form as according to how he desires, right? So that you should understand that he will help you in whatever way which is ideal for you, which is apt for you, which is perfect for you. So when you have that kind of a feeling, then the mind will eliminate anxiety and fear, right? Positivity involves standing up and moving forward, right? Believing in oneself and knowing that one is never alone. This positive mindset is very essential for all the sadhakas, yogis, and not only for sadhakas, for every human being, right? We need to have a positive mindset. We should never allow negativity. We should, because this kind of thought process is grounded in the truth that Paramapurusha, who created and who created this universe and who guides this universe, is also guiding and supporting us. He is the Sakshi Satta. He's always there. Like, people think that, I can go to that corner and do something fishy and something, something very secretive. Only I know, only my mind knows. No, there is nothing that only your mind knows. Everything Paramapurusha is a Sakshi, right? So that you cannot do anything in secret, or anything in going to corner and doing something. No, he is watching you. He's there. He's observing you. So with that kind of a feeling, with a positive outlook that he's always there to help me and guide me in whatever way he thinks is apt for me, right? When you have that kind of trust, then no matter what the problem in life is, you will always be positive, right? The characteristics of maintaining a positive mind is very practical and very fundamental, right? It is supported, this kind of a positive outlook is developed from the Yoganishta Jivanam. It is supported by all the practices that we do, such as the food discipline, fasting, upavasa, sadhana, asanas. All of these contribute to the positive mindset, and a positive mindset is one's greatest asset, right? So like, for instance, if you drop and break your cell phone, right, that is an unfortunate event, right? Maybe you're very attached to the phone, but if your mind also becomes negative, right, then the loss is double, right? So always strive to maintain a positive mindset, knowing that Paramapurusha is with you and that you have the strength to overcome any challenge, right? So if your mobile phone falls and breaks, it's not the end of the world, it's fine. The important thing is that your mind should not become negative because of it, right? What happened is happened. What happened happened. Our job is to manage the situation and move on. We should always have the goal in front of us. What is our goal? Our goal is to seek the infinite. We have an infinite desire. Our goal is to seek the infinite, and that goal should be very, very clear in front of us, right? So then what happens is that and also leading this Yoganishta Jivanam, your mind always stays positive. It remains always positive, and that is within your control, right? Having the mind in a positive shape is in your control. So whatever happens in life might not be under your control. The events of life are not under your control, but whether your mind remains positive or not is in your control. So if your mind stays positive, you will be able to handle any situation in life, right? So positive mindset is very, very important, and it's particularly important in this materialistic world set, where people, we see a lot of people, even youth, undergoing depression and whatnot due to the pressures of the society, due to the pressures from family, right? So it is very important, even for the young children and for the youth, if they are involved in this Yoganishta Jivanam sincerely, then their mind will always be positive, right? Their mind will be always be positive, no matter what it is. They will be positive. They'll be able to move ahead, right?
So I wanted to emphasize the importance of positive mindset, and that you will get by following the yogic practices. Okay, so any questions so far? Mahodaya, my husband is always having the positive minded thinking only. And if you just told me, if your that phone is getting breaking, and if you're thinking about it negatively, then it will double. We will not attack looking for anything. If he gets more money, if he getting uses also, he will not worry for anything. Even for bad things are happening, happy things are happening, he will have always a normal mindset. My daughter used to say, should have papa's mind, ma. He is always in a very, very sporty way, in a sporty minded way. So my husband is whatever you are telling. And also the one more thing you told, that Paramatma is next to us. Paramapurusha is next to us always, and he is watching us, and he is seeing everything what we are doing. Very nice class, ma'am, today. Okay, very wonderful. So Bhagini, so not only your husband, you can also have that positive mindset. You can also have the positive mindset. You sincerely follow the yogic practices, automatically your mind will become positive. It is guaranteed. I'm trying, ma'am. If I'm having anything minus, immediately I'm just getting stuck into that. But I'm just trying and using my husband's thinking and positive way of life. I'm using good. All these practices, these tools that we're talking about, the yogic tools, they are all very, very helpful in creating this positive mindset. Very, very helpful. If you sincerely follow, it's guaranteed, 100% guaranteed that your mind will elevate. Right? Your mind will elevate. I've been doing it only for not for very long. Right? I see a lot of benefit. I see a lot of impact. It is unbelievable. Right? So when I approach this also, I, like everybody else, you have that initial hesitation to say, okay, what is this? Is this something new thing? There are so many kinds of yoga. What is this? Right? So those kind of hesitations will be there. But I was very surprised that after practicing it for a few years now, I feel it is like your mind becomes like, it becomes so solid. It just becomes solid. It's not perturbed. It's not, upset by anything. Whatever happens, it knows how to deal with the situation. It's just amazing. So that's my own personal experience. It's just brilliant. Right? So if you sincerely follow it, you will get the positive mindset. That's all. It's guaranteed, 100% guaranteed. Okay. So okay, very good. So we will stop the class over here. It's slightly over time. Astu tarhi. धन्यवादः नमस्कारः. धन्यवादः भगिनी. थैंक यू. थैंक यू. नमस्कारः. शुभरात्रि. धन्यवादः. नमस्कारः.